ine natisho vari kutaura kuti bill iri riripo iri haridi referendum number 1. Number 2 vari kutaura kuti hatisi kutyora kodzero dzevana vezimbabwe. The usual claptrap ezanu kachingotaurwa nana minister of justice nana ziyambi hapana chicho chiri kutaurwa pa the usual lie yekudhinaya vana vezimbabwe marights oti hapana marights atiri kudhinaya. The same time vanotaura kuti bill rakanaka rinoita encourage democracy whereas it does the opposite. Saka hapana chokwadi chiri muresponse yavo, just lies. So looking at the apa teta kumira direction from the chief justice kuti oproceda tofaila here maheads of arguments kuti chief justice vachati kudi. Air Marshal Terence Sherry, Minister SB Moyo, where is Walter Muzembe? Don't forget more blessing Ali. This government, mama, is corrupt and bloodthirsty. No to clueless government, sex for Mr. Appointments. No to gold mafia, even you, Prophet Angel, you a criminal. Now dzecab 3 dziri kuitwa zvechimbi vari kumhanyisana nenguva ende vakanonokerwa vakomana ava. But like what I have said before, kuti nhau idzi dziriko kumatare edzimhosva and the president cannot sign cab 3 kuti iite sei iite into law simply because nyaya iri kumatare edzimhosva. And one of the people ari kusungisa kana kuti vari kuendesa vaMnangagwa kumatare edzimhosva Concourt to be specific ndimukoma more precision muzadzi and ana vamadhuku anonzi machinyi nema-war vets vanewo macases avo, vamwe vakamboita ma-applications avo vakadropa amene kuti vanga vapiwa mari here kana kuti chii changa chaitika. But one of the people who has been there and vari kuramba vachipusha nyaya iyi ndimukoma more precision muzadzi. Saka ndataura navo ndichida kuti munzwe first hand information zvandogara ndichikuudzai kuti panapa ndopamunowana nyaya dzacho dzizere dzisina kana kutwistwa kana kutyorwa kuti tinzwe kuti vaMnangagwa zvavapindura application yavo chii chaakutevera, chii chichaitika, vapindura vachiti chii muapplication yavo. Ndosaka ndauya panapa kuti ndikunzwisei the recording that I did with mukoma more precision muzadzi. Mukundinzwe? Amen. Kuri sei koko? Akuno kuri right. Amene kubasa riri sei? Kuno nasita muswera kuneka zuva kuri kudziya mbichano. Better my brother. Ndimuri kurwira nyika ka muri kumhanya zvikuru. Zvakamira sei? Takaisa application yekuti president vasasaine cab 3 asi vaise bill 3 ku constitutional court so that constitutional court decide kuti bill ire cab iri in their opinion really consistent the constitution yeZimbabwe. Saka ndo application atakata president must not sign but he should refer the bill so that the constitutional court can give him advice and opinion on its constitutionality. So how is Sakata vakuna those responsible vakuna Virginia Mabhiza rumirira president. Oh, okay. What is the response? What is the response saying? Ine natisho vari kutaura kuti bill iri riripo iri haridi referendum number 1. Number 2 vari kutaura kuti hatisi kutyora kodzero dzevana veZimbabwe. The usual claptrap ezanu kachingotaurwa nana minister of justice nana ziyambi hapana chicho chiri kutaurwa pa the usual lie yekudhinaya vana veZimbabwe marights oti hapana marights atiri kudhinaya. The same time vanotaura kuti bill rakanaka rinoita encourage democracy whereas it does the opposite. Saka hapana chokwadi chiri muresponse yavo, just lies. So looking at the apa teta kumira direction from the chief justice kuti oproceda tofaila here maheads of arguments kuti chief justice vachati kudi. Oh, okay. No, I just wanted to ask like bill number 1 and 2 and I think is it bill number 1 that gives the president the authority to appoint judges? Yes, you see, since those judges that are there and some of them that are there, they have been appointed by President Mnangagwa. Do you think they will do justice to the case?
chiri kuitika ndechekuti mukatarisa attack on the judiciary haina kungova yakahwani seflood, yakauya in stages. The first stage was cape 1 yakaitwa pana 2017. President vakangoamenda zvinhu zvitatu kuti vakudzimikira chief justice nadeputy chief justice najudge president of high court. Kasi pacape 3 akuchitobvisa mainterview process acho ese, saka even majudges akutoona kuti patone disaster because judiciary yemuzimbabwe inopedzisira yatongove zvakafanana nedisciplinary committee yeZANU-PF. Political appeals vacha-appoint based on merit. Saka cape 3 is a nightmare for everyone. No one is safe, whether is a juristic person or a natural person. No one is safe. Okay. Yeah, and then some of us takavhunduka, we are now in shock since the MPs, they already voted. And what does the votes of the MPs mean at this point of time? Zvakaitwa nema-MPs ndozvandaitaura 3 weeks ago kuti it's good kuti vavote openly so that the people of Zimbabwe will know who are the conviction politicians, who are the true patriots, and who are the sellouts. Zvakuvhota kwavakaita nezuro. Parliament is, remember, the issue of separation of powers. Parliament is got its own processes, but ultimately, when it comes to constitutionality, and the final say is the Constitutional Court. It can nullify bill. The bill is unconstitutional. Even President Vasaina, the Constitutional Court can still say this is not constitutional. This does not entrench democracy. This is not in line with the good governance. Hello. Yes, I'm here. Yeah, it's clear. Nyaya yespeed iri kuitwa nana Mnangagwa kumhanya vachiita sei it doesn't help panyaya yeconstitutionality, because nyaya yeconstitutionality haisi yekuti tisi tine parliamentary majority or super majority. No, chero mukava nesuper majority parliament zvamuri kuita inact zviri illegal, the Constitutional Court can still nullify it. And then pane nyaya yakanetsa futi, I just want to hear from you. Nyaya yakanetsa ye-application yava madhuku. I know we covered the story on it. Can you just touch on it kuti zviro zvakafamba sei? Just in passing. Okay. Yeah. Application yava madhuku, main argument yavo vaitaura ivo kuti president vakanga dasina kuva part of the process yekuti preside over cape 3 vachiti pakaita conflict of interest. But mukatarisa section 110 inotendera kuti a bill can originate from cabinet and the president is part of the cabinet. Saka if you take zvinhu zviri debatable ku Constitutional Court munotadza kuzvidefenda, you need to quote the correct provisions. Akafanana section 2 inozotaura kuti if a bill or a law is not consistent with the constitution, it's null and void to the extent of its consistency. Saka cape 3 is not consistent the constitution because it doesn't promote multi-party democracy or entrench rights evana eZimbabwe. Saka the main argument yakanga based on section 2, not kutaura kuti president vakanga dasina kuita preside over cape 3. Saka ndo pakava neweakness hombe ipapo. Yeah, and Rupawana. And then in closing,